This conference will now be recorded. So before going to this server, actually I would like to explain a few things, few changes that I made. Okay. So earlier what happened is when we installed Ansible, okay, we installed Ansible using pip. Okay. So till this step, everything is common. Okay. We need to configure these steps in both servers. M update -y, install Python, and set alternatives. All these steps are common in even creating user, changing VI sudo file, and password authentic enabling password authentication as yes, reloading server. All these steps are common. But when we install earlier when we installed Ansible, okay, we followed pip, right? Pip 3 um, install Ansible hyphen user. We use this command. Okay, so basically with this command, Ansible will be installed and also modules will be installed. Ansible basically will run on Ansible modules, sorry, Ansible Python modules. So this pip3, it will install all the Python modules, okay. But what happened is um, some extra softwares, okay, some extra softwares like which are required for some additional concepts in the Ansible are missing in that Python installation. If we use pip3 install Ansible, some extra packages were missing. Okay, some extra packages and as well as modules are missing. Okay, so for that purpose, I just modified this installation process based on the Red Hat standard installation process. Okay, we need this EPL. Okay, EPEL. What is this EPEL? Basically, we don't have subscription to Red Hat, right? So we need to install this EPEL so that it will additionally install the required additional softwares. Okay, the command is very simple: sudo yum install httpl this link. Okay, you can get this link like what is the, or else you can say like EPEL for RGL. Okay, so if you open this, if you see this, okay, so here he is trying to install through DNF, but we can install through yum because generally yum is a package manager for Red Hat, right? So yum install and this link. Okay, this is the EPA link. So we need to install this. Okay, like this. What it will do? It will install additional packages. Okay, like EPA release 8.5, E18 notch. Okay, and also some extra packages which are required for Ansible. So we need to modify our installation using this. Okay, so second thing is we have to use this command yum install ansible -y. Okay, what this will do? Yum, the difference between pip and yum is pip will install Ansible and yum will install Ansible. Okay, but the difference is yum contains some additional packages. Okay, so extra packages which are required for Ansible. So that is the purpose. I simply modified this installation process. Okay, so till here from step one onwards, everything is same. We don't need to change anything. Okay, still same. Only thing is we need to install Ansible using this server. Okay, so going forward, when you practice, create a new server. Okay, and install all these configurations. Okay, make all these changes to the server. Even create the user till seventh step. It is common. So just run this. Okay, eighth step is sudo yum install and this IPL release, and the next step is sudo yum install ansible -y. Okay, so this is quite simple. I think అర్థమైంది అనుకుంటాను. Any doubts, Hari or Priya or Sika? See, the reason is Yeah, bro. if we Clear. so if we use pip install, we are missing some packages, okay, which are required for Ansible. So for that purpose, I am installing Ansible through yum. Okay. I identified this while running some extra concepts like additional concepts in Ansible.
So that is the reason I modified the installation. This is a standard installation. You can follow this. Okay. So next is let me connect to my servers. So this is my new server. Actually, I installed Ansible in the server. I followed the same procedure. Okay. Okay. Now connected to my server. My Ansible user. Okay. cd slash etc slash Ansible less minus a. Okay. Or else let's simply type ls. Okay. So if you say this, when you install Ansible using that procedure, it will create um, these things. Okay, it will create ansible.cfg and host and roles. Okay, when we installed Ansible using pip, we did not create any files. We only created a inventory file like host. Okay, but when you install Ansible using this yum command, it will install. No, it will create these files. Okay, ansible.cfg host and roles. I will explain what are these files. But before going to that, let's see. So this roles is nothing but it's a um, empty what is it directory. When we get roles, when we discuss about roles concept, I will explain the roles. Okay. If you see this, I think nothing is there. Yes. Okay. Now let's connect to this server as well. Okay. Sure. So if you check this, here is my server. So now I would like to ask you one question. I have connected my remote server, okay, to the new admin server. So what is the procedure? Can anyone tell me? ఎలా connect చేయొచ్చు? Did you do ఒకసారి the రిపీట్ answer చేయరా question? Okay. So క్వశ్చన్ నేను Ansible కొత్తది ఇన్స్టాల్ చేసాను న్యూ సర్వర్. ఓకే. ఓకే సో Ansible సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేసాను. న్యూ Ansible అడ్మిన్ అనేది న్యూ సర్వర్. దీనికి నా పాత రిమోట్ సర్వర్ ని కనెక్ట్ చేశాను. ఎలా చేయొచ్చు? గెస్ చేయండి అట్లీస్ట్. జనరల్ గా ఒక రిమోట్ సర్వర్ ని అడ్మిన్ సర్వర్ కి కనెక్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? through the IP. సో సేమ్ ప్రాసెస్. ఓకే. ఇన్స్టాలేషన్ చేయాలి. ఓకే. ఇవన్నీ చేయాలి. రిమోట్ సర్వర్ ని మీరు ఎలా యాడ్ చేశారు? చేశారా అసలు ప్రాక్టీస్? యా సో బ్రో చేసిన సో సేమ్ ప్రాసెస్. ఇవన్నీ చేయాలి ఒక కొత్త సర్వర్ యాడ్ చేయాలంటే. బట్ నాకు ఆల్రెడీ రిమోట్ సర్వర్ ఉంది కదా పాత ఓల్డ్ ఇన్స్టెన్స్ కి. నేనేం చేశాను అంటే ఈ స్టెప్స్ అన్ని ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కదా. ఓకే. ఈ స్టెప్స్ అన్ని ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కదా. నేను సింపుల్ గా మాస్టర్ లో న్యూ అడ్మిన్ సర్వర్ లో ఎస్ఎస్హెచ్ కీజన్. ఓకే. ఎస్ఎస్హెచ్ కీజన్ ఇది ఉంది కదా. ఎస్ఎస్హెచ్ కీజన్ అని చేసేసి న్యూ అడ్మిన్ సర్వర్ లో ఈ ఫైల్ కాపీ చేశా ఎక్కడికి? నా రిమోట్ సర్వర్ కి.
అర్థమైందా? సో ఇది నా Ansible అడ్మిన్ కొత్తగా క్రియేట్ చేసిన సర్వర్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఎ న్యూ సర్వర్. నౌ సో ఇప్పుడు నా ఓల్డ్ సర్వర్ ఉంది కదా, రిమోట్ సర్వర్. ఓకే, దీనికి కనెక్ట్ చేసిన ఓల్డ్ పైథాన్ ఇన్స్టాల్ చేసి యూజ్ చేసిన సర్వర్ ఉంది కదా, ఆ సర్వర్ రిమోట్ సర్వర్ కనెక్ట్ చేశాను కదా ఒకటి. నేను ఏం చేశానంటే ఆ రిమోట్ సర్వర్ని దీనికి కనెక్ట్ చేశాను, Ansible అడ్మిన్కి. ఓకే, చేయొచ్చు. ఎలా చేయొచ్చు? ఆల్రెడీ దీంట్లో ఇన్స్టాల్ చేసిన స్టెప్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఈ స్టెప్స్ అన్ని ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అయ్యాయి కదా, అక్కడ పెట్టాలి, అప్పుడు రిమోట్ సర్వర్ కనెక్ట్ అవుతుంది. ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ. సో SSH కీజన్ ఉంది కదా, SSH కీజన్ అని చేసేసి ఈ కాపీ ఐడి SSH కాపీ ఐడి అని చెప్పి ఆ రిమోట్ సర్వర్ Ansible యూజర్ @IP అడ్రస్ ఇస్తే అక్కడ కాపీ అవుతుంది. ఓకే, ఫైల్. నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి మనకి ఇది నేను ఈ ప్రొసీజర్ ఎందుకు చేశాను అంటే రిమోట్ సర్వర్కి ఇలా ఆల్రెడీ నాకు టైం సేవ్ చేసుకోవడానికి ఈ స్టెప్స్ అన్ని చేశాం కదా, టైం సేవ్ చేసుకోవడానికి నేను ఈ ప్రాసెస్ ఫాలో అయ్యాను. మీరు న్యూ సర్వర్ క్రియేట్ చేసి రిమోట్ సర్వర్ అటాచ్ చేయాలనుకుంటే యూ నీడ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్. ఓకే, యూ నీడ్ టు ఫాలో ఆల్ ది స్టెప్స్ టిల్ యూనో దిస్. ఓకే, ఇదంతా ఎక్కడ చేస్తాం అంటే కంట్రోలర్ చేస్తాం. అర్థమైందా హరి? ఇంకొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఇప్పుడు మీరు Ansible ఇన్స్టాలేషన్ చేశారు, రిమోట్ సర్వర్ లో ఏం చేశారు? ఓన్లీ ఈ స్టెప్స్ మాత్రమే ఫాలో అయ్యారు. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఫాలో అయ్యారు. ఇక్కడ వరకు 7th స్టెప్ వరకు ఫాలో అయ్యారు రిమోట్ సర్వర్ లో. ఫస్ట్ ఎం అప్డేట్ బై చేశారు, తర్వాత పైథాన్ ఆల్టర్నేటివ్స్ యూజ్ చేసి పాత్ సెట్ చేశారు, నెక్స్ట్ పైథాన్ వర్షన్ చెక్ చేశారు, తర్వాత స్క్రిప్ట్ ఇన్స్టాల్ చేశారు. ఓకే, తర్వాత Ansible యూజర్ క్రియేట్ చేశారు, తర్వాత ఈ స్టెప్ వరకు ఫాలో అయ్యారు. ఓకే, ఎక్కడ? రిమోట్ సర్వర్ లో. ఓకే, సో రిమోట్ సర్వర్ లో ఆల్రెడీ నేను ఇవి పాత ఓల్డ్ Ansible సర్వర్ కి అవన్నీ చేశాను కాబట్టి నేను సింపుల్ గా SSH యూజ్ చేసి SSH కీజన్ అని చెప్పేసి కంట్రోలర్ లో ఆ కాపీ జనరేట్ అయిన కీ ఉంటుంది కదా, నాది న్యూ సర్వర్ కదా, ఇది Ansible అడ్మిన్ న్యూ సర్వర్. దీంట్లో జనరేట్ అయిన కీని కాపీ చేశారు ఇక్కడికి రిమోట్ సర్వర్ కి. కాపీ చేస్తే ఏమైంది? కనెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, లేదు ఇదంతా ఎందుకు అనుకుంటే మీరు కొత్త సర్వర్ క్రియేట్ చేయండి, సేమ్ ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. చూడండి, సేమ్ ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి, ఏ చేంజ్ లేదు. ఓకే, బట్ ఆ మాస్టర్లో మాత్రం Ansible అడ్మిన్లో మాత్రం ఇలా ఇన్స్టాల్ చేయండి, ఇన్స్టాల్ Ansible -by. ఓకే, అండ్ సేమ్ ప్రొసీజర్. కన్ఫ్యూజన్ అంతా వద్దు, ఎందుకు మళ్ళీ పాత ఓల్డ్ సర్వర్ వాడుకోవడం అనుకుంటే సేమ్ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వండి. SSH - కీజన్ IP అడ్రస్ మళ్ళీ కనెక్ట్ చేయండి. నేను చెప్పింది అర్థమైందా? మళ్ళీ ఇంకోసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. అర్థమైంది బ్రో, అర్థమైంది. Okay, so now forget about this. Okay, I have my admin server, new admin server, and remote server. Okay, this 75 is my admin server, right? Yes. Now let's talk about this Ansible CFG. Okay, Ansible CFG. What is this Ansible CFG? We'll discuss. Okay. If you say this, generally Ansible.cfg is the configuration file of Ansible. Okay, this is the configuration file of Ansible. So for each and every we can create
multiple Ansible.cfg files for different projects. Okay, for different projects we can create different Ansible.cfg files. Okay, first of all, what is this Ansible.cfg? We'll see. Okay, so if you check this, the content, since Ansible 2.2 core, to generate an example, so what is it saying is, whenever in the Linux, if you say hash, okay, remember this, in any file, if you say hash, that means it is commented out. Okay, this file, this line is commented out. Commented out in the sense it will not work. So this line is in option state. So right now all these lines are commented. Okay, ఈ హ్యాష్ అంటే ఏమవుతుందంటే ఈ లైన్ కమెంట్ అవుట్ చేసిందంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ ఫైల్ లో ఈ లైన్ వర్క్ అవ్వదు. ఓకే, ఇది డమ్మీ అని. సో Ansible.cfg, when you install this Ansible.cfg, it is creating some dummy Ansible.cfg. Okay, and it has some information. Okay, for example, if you say this, before 2.9 version, okay, we are using Ansible version. So we are using Ansible 12.2 version, right? So before what is it, Ansible? I mean, okay. So before, Sushmita, can you confirm if the recording is is in correct state or not? Hello? Yeah, it's recording. It's recording, Sai. Okay, okay. So if you say this in this configuration file, for example 2.9, this Ansible has provided one path. Okay, GitHub path. Let's go and check this GitHub path. Now, if you say this, earlier before 2.9 version, Ansible configuration file Ansible.cfg used to be like this. Okay, it used to be like this. So all lines are commented out. We have a lot of information on this Ansible file. Okay, but really we don't need all this information. Okay, we don't need all this information in the Ansible.cfg. If you say this, these are all dummy values. Okay, dummy values. So what is required in the Ansible.cfg actually? What is required in the Ansible.cfg? See, there are some files. Okay, there are some lines that which are required in Ansible.cfg. Okay, the first line is the path of the inventory. Okay, first line is the path of inventory. We need to define the path of inventory. Let's see, for example, where is our inventory file? cd plus minus le. Okay, so if you see this, we have host here. Okay, we have host here. Now cd / etc. Okay, / Ansible no, we can do one thing, sudo va Ansible.cfg. We'll open like this. Okay, we'll open this file and insert. Okay, insert. We can remove this complete content. Okay, we can remove this complete content. Now here is my cursor. Yeah, we don't need this information. Only thing you need to remember is this GitHub link. Even that is not required. I'll tell you why. So now this is plain Ansible.cfg file. We need to define which components are required. Okay, which values are required. First thing is this inventory is equal to /etc /Ansible host. Okay, we need this file. We need this line, because what this will do is it will guide the Ansible that my inventory is in this location. Okay, in this path. So we are defining inventory path. So we need to copy this line defaults. Okay,
Instead of copying, we can write it as well. Defaults, and under that we have to mention this. Okay, inventory is equal to hosts. So now I'm defining my host path. Okay, host path in this inventory. Okay, let's see the host. Okay, sorry, cat. If you see this is one of the file which is created by my Ansible installation. So I don't want this file. Okay, I want to create my own host file like we created earlier. So we can create that as well. Okay, we can create that as well. Let's see how we can create. Sudo rm host ls minus. If you see this, we don't have host file. Sudo vi host insert and IP address of my private machine. Okay, or else we can get it from here. Copy this and paste this. Escape. Semicolon. Now check the connectivity. Okay, Ansible all -m ping. See the connection status, it is showing us success. Okay, it is showing us success. So this Ansible.cfg, the use of this Ansible.cfg is they locate my inventory file. Okay, it will locate my inventory file. Now I'll do one change. What I'm doing is sudo mv hosts where we can move /home / Ansible user. Okay, if you do ls my host file, it is not here. Okay, what is it saying? No host is local host is available, but no host. Okay, so the meaning is when it is showing warning, it is not showing any connectivity because we don't have host file in this path. Okay, because the path in my Ansible.cfg, if you say this, the default inventory path is etc/Ansible host, but I don't have host file in this location. Okay, now we will do one thing. Let's clear the screen. Okay, we can modify this. Sudo vi Ansible cfg insert. Ansible user host. Okay, now Ansible hyphen all hyphen yum pig. See, this is working. Why is this working? Because I define my configuration, the host file, the location, inventory file location in the Ansible.cfg. It is picking this location. Even my host file is present in home directory of Ansible user.
it is picking the location, inventory of the location, and executing the commands. Did you get what is this Ansible.cfc? అర్థమైందండి? హలో హరిగా ప్రియా, అర్థమైంది Ansible.cfc అర్థమైంది. కాన్ఫిగరేషన్ డిఫైన్ చేస్తాం. ఏం కాన్ఫిగరేషన్? ఇన్వెంటరీ ఫైల్. Some people in the real time, what they will define is, they will define the attributes like, so if you say this, they will define like this: inventory is equal to inventory. Not like this actually, but they need to define a path. So remote user. So where my remote user is, my remote user is Ansible user, right? In the remote server. So we can define like this, and host key checking false, and deprecation warning. Deprecation warning in the sense like if Ansible, it's showing as an warnings. If you don't want that warning to be visible, then you can use this. And privilege escalation is nothing but, so for Ansible user we need to provide become is equal to true in Ansible playbook, right? And also you need to provide sudo and root user privileges, okay? And become ask pass is equal to false. What is the meaning of this? So it should not ask password. So these kind of privileges we will provide, okay? Even those are available in this GitHub repository. I'll show you. Wait, if you see this, these are commented out, okay? But these are not mandatory or not required. Even real time also you don't need to use this, okay? It's not required, but you need to define inventory path, okay? And again I would like to move host file to etc location, okay? There is this sudo mv Ansible user / hosts to /etc Ansible user. Okay, let's see what happens. Plus what happened? Okay, now cd let's go to home location also. We will check. Okay, now cd /etc /Ansible user. Take this. /etc/Ansible only. Ansible యూజర్ మనం క్రియేట్ చేయలేదు కదా. Spelling యూజర్ mistake. కాదు, డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేయలేదు కదా. డిఎల్ఈ Okay. మనం డైరెక్టరీ /etc/Ansible బ్రో. Ansible యూజర్ క్రియేట్ చేయలే కదా. No hurry. Wait. We created, okay? Ansible user, what happened? This mistake. Say this. Okay, directory miss అయినట్టుంది, no problem.
హలో Yeah, 1 minute. మనము Yeah. హోస్ట్ ని మూవ్ చేసాం కదా ఆన్సిబుల్ కి అవును. cd/etc/ansible చేస్తే ఎందుకు రావట్లేదు? అదే ఆల్రెడీ ఫిక్స్ చేస్తున్నా 1 minute 1 minute. Ansible user. వచ్చింది. Okay. ఉంది. Ansible directory miss అయింది /etc/ansible. Okay. So we'll create one, no problem. ఒకసారి మళ్ళీ అది ఆన్సిబుల్ యూజర్ పెట్టారు, ఆన్సిబుల్ పెట్టండి. cd/etc/ansible. ఇప్పుడు Okay, ఎల్ఎస్ okay. ఐకాన్ కొట్టు. ఇప్పుడు ఎల్ఎస్ ఐకాన్ కొట్టండి. Wait. Sorry. User name is, we created user with this. So we created directory. నేను చెప్పింది అదే. Okay. Sorry. Okay. So now why it's not copied is here we gave Ansible user, right? So instead of Ansible user, I think host file. So host file has been created, no problem. Vi sudo vi host. Okay. Set. This is my private IP address of this remote server. You just copy this. Okay. Now cat host. Okay. Now if you see Ansible connectivity, Ansible. అక్కడ స్పేస్ ఇవ్వలేరు. Yes, I know. Wait. So why is it not working? Because in the inventory we defined wrong path. Okay. The path is home/etc. /home/Ansible. Okay. Now sudo vi /Ansible. Okay. అక్కడ /etc etc and /Ansible. అంతే. Okay. So the connection is working. So this is the theme of what do you say? This is the use of this Ansible.cfg file. Okay. Now we have Ansible.cfg and host roles. We don't have anything. And going forward, we'll discuss. And playbooks, CD playbooks. So you might get one doubt. I have my old playbooks in this location, so I just copied. Okay, we can copy, and or else you can create new one. Okay, so let's discuss few playbooks. Okay, so few playbooks, and then I'll show you some additional concepts as well. Okay, so the first concept is we created, we installed HTTPD. Okay, we installed HTTPD using playbook. Now we'll do one thing. Let's go to /temp directory. Okay, I want to show you the copy module. Okay, I want to show you the copy module. In Ansible. If you check this, the syntax of copy is, what do you say? Source
and destination. Okay, source and destination. So this owner group is nothing but the file, what do you say, permissions of the group. Even if you don't mention this also, it will work. Okay, so this is the syntax of copy module. Okay, I want to do one thing for my HTTPD server. Okay, I want to make some modifications to my HTTPD server. First, I will create one index.html file. Okay, I am creating one source in my master machine in admin server. Okay, what I am doing is sudo vi /tmp / I'm creating one file called index.html. Okay, and I am giving my content like this is my HTML page. I'm writing one content. Okay, now cat /tmp HTML. Okay, this is my HTML page. I created one file in /tmp directory and created this HTML page. I want to modify this playbook. Okay, I want to modify this playbook. Sudo vi install HTTPD. Okay, what this playbook is doing? This is installing the HTTPD service. Okay, on the remote machine. This is installing the HTTPD on service on the remote machine. Okay, and also starting the service. Now, what I want to do is I want to copy my index.html file to my remote server. Okay, remote server. For that, I can use module which is called copy, and we have to use the arguments here. Okay, for copying, what we need, for example, if you want to copy from one location to other location, what we need? We need Source source, destination. destination. Source, you need to give it like this: src/tmp /index.html. Okay, /index.html. We created HTML file, right? And also destination. Destination we can give like dest destination, and then slash. So I want to copy this my file, this file in one particular location. Okay, so I'm creating this web server, right? I'm installing this web server HTTPD. For web server, we have one default path. Okay, let's check if we have the path or not. /var www st for HTML files. So yes, we have this directory, so we can give this path. Okay, /var /www/html. Okay, we can give this path as destination. Now, in my remote server, in my playbook, I'm just giving this path. Okay, so what this file will do, what this copy module will do is, this will copy, the module will copy the index.html from temp directory to the destination, this /var /www/html. So it will copy this to this location. Okay, now before doing this, we need to define this activity, otherwise you'll get some errors. We need to define this activity. We need to name like hyphen name and copy index.html to remote server. So just define like this, and let's see what happens. Okay, Ansible hyphen playbook, Ansible hyphen playbook hyphen b and st install HTTP. Okay,
Let's sum this. What is the error? Strange. We are getting this error. Unable to start the service. Java HTTPD service are failed because the control process exited with code. Do we have any file in this location already? No. Okay. Post all tasks -name install HTTPD. We use the m command to install HTTPD service. State is equal to present and -name. What is this? కింద ఎక్స్ట్రా స్పేసెస్ వచ్చినాయి బ్రో, దానివల్ల Huh? ఏమన్నా కింద లాస్ట్ లో డెస్టినేషన్ తర్వాత ఎక్స్ట్రా స్పేసెస్ కూడా వచ్చినాయి కదా, No. దానివల్ల ఏమన్నా No space issue. కింద 1 minute. కింద ఎక్కడ కిందనా? నా స్పేస్ ఎర్రర్ అదేముండదు, బట్ చూద్దాం. /tmp /index.html destination is www.html. Okay, destination ఉంది. Next state name httpd state is equal to started. Let's see what is escape. Unable to start the service httpd for Java. HTTPD add service failed because the control process exited with code /start and systemctl. Okay, 1 minute. Okay. సిస్టమ్ సిటిఎల్ ఉంది. సిస్టమ్ సిటిఎల్ Yes. Okay. స్టార్ట్ See. One minute. అక్కడ స్టేట్ కార్డ్ దాంట్లో కాదు, కింద సర్వీస్. State, yes, service state. We keep it as restarted. Okay. Now, రిమోట్ సర్వర్ లో ఎందుకు స్టాప్ చేసినారు?
హెచ్టిటిపిది సర్వీస్. సపోజ్ ఒకవేళ అక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి ఉంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ ఏమైనా ఎక్సెప్షన్ వస్తుందేమో చెక్ చేయడానికి. అర్థమైందా? Yeah. సో స్టాక్ అవుట్లో ఇలా చూడాలన్నమాట. ఏదైనా ఎక్సెప్షన్ వస్తే ఒకవేళ దాంట్లో స్టాండర్డ్ ఆన్సర్ దొరికితే మనకి యూజ్ అవుతుంది. Make sure you don't have any errors in the config files. It's port in which the Apache is going on to listen is already being used by another application. Okay, so 80 in the remote server, 80 is being used by another application. Okay. Let's see what is this other application. Pipe symbol. STT. I think Nginx is working on 180. Okay, now stop. Sorry, it is not yum stop, system serial. So. Okay. Stick note. So if you see this, ట్రబుల్ షూటింగ్ ఇలా చేయాలండి. ఎప్పుడైనా స్టాక్ ఓవర్ఫ్లోలో చూస్తే మనకి దానికి ఒక సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ ఏమంటారు, ఒక పోర్ట్ ఆల్రెడీ బీయింగ్ యూజ్డ్, పోర్ట్ నెంబర్ 80 Nginx కి యూజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే నేను నిన్న Nginx టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఆ పోర్ట్ లో 80 ఏమంటారు Nginx ఇన్స్టాల్ అయ్యింది, నాకు ఐడియా వచ్చింది కాబట్టి నేను చెక్ చేశాను. Nginx రన్ అవుతుంది. Nginx అండ్ HTTPD రెండు 80 పోర్ట్ లో రన్ అవుతాయి. ఓకే, సో అది ఇష్యూ. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఈ HTML డైరెక్టరీలో ఉన్నాం కాబట్టి we'll do ls series index.html. It is copied. అర్థమైందా హరి అండ్ ప్రియ? హలో, నాకు అర్థమైంది కానీ ఇక్కడ రిమోట్ సర్వర్ లో మనం హెచ్టిటిపి సర్వీస్ ని స్టాప్ చేసినాం కదా. HTTPD కాదు. చెప్పు. అది నాకు అర్థం కాలేదు అక్కడ. జస్ట్ అదొక ట్రైల్ అంతే. సి అది ఒకవేళ ఏమంటారు స్టార్ట్ అయిందా అని చెప్పేసి నువ్వు ఇక్కడ రీస్టార్టెడ్ ఇచ్చినా స్టార్టెడ్ ఇచ్చినా దీంట్లో వర్క్ అవుతుంది. దీంట్లో ఈ ప్లే బుక్ లో ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్స్ అది. ఓకే, ఇక్కడ నేను రీస్టార్టెడ్ ఏమి ఇచ్చాను. ఆల్రెడీ మనము ఫస్ట్ ప్లే బుక్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు HTTPD సర్వీస్ ఇన్స్టాల్ చేసాను, గుర్తున్నా మీకు? ఇక్కడ వరకు అప్పుడు ఇప్పుడు ఏం చేశా అంటే జస్ట్ స్టేట్ రీస్టార్టెడ్ అని ఇచ్చాను. బికాజ్ ఆల్రెడీ HTTPD సర్వీస్ ఇస్ ప్రెసెంట్ అండ్ రీస్టార్టెడ్ అండ్ నేను నా కంటెంట్ కాపీ చేసుకున్నాను. ఓకే, అండ్ ఎక్కడికి రిమోట్ సర్వర్ HTTPD. సో ఒక డెస్టినేషన్ కి నేను కంటెంట్ కాపీ చేసుకున్నాను. పర్పస్ నేను there is a purpose why I copied this content. Okay, let's see what happened. Okay, here it is. See, this is my HTML page. Okay, why is this displaying like this? Because I installed my HTTPD service. Okay, HTTPD service, and I want to copy my index.html content. Okay, index.html is nothing but HTML page for this web server. Okay, so I want to copy my content to /www.html because this is the default directory for web servers. In this location, if I copy the file with content instead of web server, it will display my what is it? This content. అర్థమైంది.
నేను ఇక్కడ HTTPD సర్వీస్ ఇంతకుముందు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మీకు ఏమొస్తుంది అంటే రెడ్ హ్యాట్ HTTPD అని చెప్పి చూపిస్తుంది రెడ్ కలర్ లో. ఓకే, నేను ఇప్పుడు కాపీ చేసుకున్నాను. At the same time, I am trying to explain copy module and the purpose. ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం ఇట్లాంటి కాపీ మాడ్యూల్, అది ఆ పర్పస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఓన్లీ దీనికోసమే కాదు, మీరు ఒక సోర్స్ నుంచి డెస్టినేషన్ కి దేని నుంచి అయినా ఎక్కడికి ఏ ఫైల్ అయినా కాపీ చేయాలంటే కాపీ మాడ్యూల్ వాడచ్చు. ఓకే, నా let's clear the screen. We are going to discuss one more topic. This topic is Ansible Vault. Okay, let's do one thing. Ansible Vault kante Ansible we have handlers. Okay, handlers we will discuss. So I am starting this service in my remote server. Okay, HTTPD. Okay, I just want to stop this HTTPD service so that the port will be released. Now, so what I can do is I would like to explain one more concept, that is Ansible. Let me copy this playbook here. It's my playbook. So this is a playbook to install HTTPD and copy the content on remote server. Okay, you can use started as well here. Okay, then it will be no, it will create no problems. So now handlers. Okay, handlers are nothing but we have one module called notify. Okay, so let's say for example when you install anything or when you do any operation or any activity, so you want to inform the service to do that activity. For example, you are installing HTTPD. Okay, you are installing HTTPD and you want to notify this playbook. Okay, you can directly mention this as well. Okay, to start the service, you can give the name and start the service. Also, you can use notify module. Okay, you're notifying this Ansible that you need to start the service. Okay, so if you go to this concept, handlers in Ansible. So handlers run all tasks in a particular way that have been completed. Notified handlers are executed automatically after each and following. So what it is saying is, if you say this, handlers are special tasks that only executed when triggered by a notify directive. So the meaning of this task is, whenever you notify something in the playbook, okay, whenever you use notify module, like I install HTTPD service, okay, and then you need to give notify and start the service, and then you need to mention handler which service needs to be started. Okay, so it will start the service. That is the purpose of this handler, and I'll explain it practically. We'll create one playbook. Let's say, for example, we'll create Nginx playbook. Sudo vi nginx.yaml. Okay, we're going to do one thing. We have to write 3 lines first, and then 1 line space post all, and the next line is tasks
Okay, next one is tasks, and under tasks బికమ్ I need to వద్దా సార్? బికమ్ అవసరం లేదా పైన? అవసరం లేదు, బికాస్ ఐఫోన్ బి ఇస్తున్నాం కదా, రాయొచ్చు, రాసిన ప్రాబ్లం లేదు, రాద్దాం. ఓకే. is become group. Okay, and then next tasks, and under this task I need to define my activity, what I'm doing. Okay, I'm installing Nginx. Install Nginx. Okay, now I have to install Nginx on this server. Okay, Nginx is also this is one of the web application web server. Okay, I need to install this on RHEL. So which package I should use? YAML. Okay, and let's see. I'd like to give like this. It is equal to present. Okay, let's see what happens, and then we'll look for some. Now, I'll explain what are the steps later. So now we need to notify that. Okay, notify Nginx start the service. We need to notify Nginx start the service. You need to notify, give notify like this. After third place, under notify module, after third place, give one hyphen and start the service, start Nginx. Start Nginx. So let's give capital here. And here in this line, on the host line, you need to give handlers. Okay, handlers hyphen name start Nginx. Okay, start Nginx. And which service? Service name is equal to Nginx. అక్కడ ప్యాకేజ్ గార్డ్ కూడా క్యాపిటల్ అన్నీ ఉంది. Small n కూడా వర్క్ అవుద్ది. Let's start with small n. Okay, service is equal to Nginx and state is equal to started. Okay, state is equal to started. Okay, now we'll check this, what happens. Escape. Okay, Ansible hyphen playbook hyphen b ng nginx.ml hyphen check. Okay, now let's install Ansible. Sorry, let's install Nginx.
Okay, so Nginx is installed on the remote server. Okay, Nginx is installed on the remote server. This is my remote server, right? Now, if you check this, and Nginx is installed, now let's go to web page and we'll verify the public IP of this machine. This is public IP. Colon 80. This is sweet. Okay, let me check this. Um, what is this? Security groups. ఆల్రెడీ హెచ్టిటిపిడి ఉందిగా బ్రో. అప్పుడు 80 పోర్ట్ ఓపెన్ అయ్యే ఉంటుంది. చూద్దాం ఏమన్నా ఇంకా మిస్సింగ్ పార్ట్ ఉందా. 80 ఓపెన్ ఉన్నది. ఓకే, ఓపెన్ ఉంది 80. And what is this exception? I did not stop starting service. Okay, 1 minute. Now I will modify this table condition. వేరే బ్రౌజర్లో చూద్దాం. అది హెచ్టిటిపి స్టాప్ చేస్తారా? చేసాం కదా ఇక్కడ సిస్టమ్ సిటీ స్టాప్ హెచ్టిటిపిడి. Okay, do it one more time. Minute. హెచ్టిటిపిడి సర్వీస్ తీసేద్దాం అసలు ప్యాకేజ్.
status distribute. What we can do? I think we can use command called yum arrays or okay. Now we run that playbook and we'll see. ఓకే సో హ్యాండ్లెస్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే రీస్టార్ట్ చేయడానికి దీన్ని ఎర్రర్ వస్తుంది. ఇది రేపు మనం క్లాస్ లో ఏం చేద్దాం అంటే రిజాల్వ్ చేస్తా, రేపు క్లాస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వై వీఆర్ రీడింగ్ ఎర్రర్, ఐ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ఆన్ దిస్. ఓకే, సో ఈ రోజు చూసుకున్న టాపిక్స్ ఏంటంటే Ansible ఒకటి, ఆల్మోస్ట్ 99 కాబట్టి ఒకసారి రీక్యాప్ చేద్దాము. Ansible.cfg, what is this Ansible.cfg? And the first thing is we did Ansible installation process using yum command. Okay, using yum command we did Ansible installation process. It's a documentation. Okay, సో మీరు ఫస్ట్ యూజర్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ వరకు అన్ని స్టెప్స్ కామన్. తర్వాత మాస్టర్లో ఇది చేయాలి. ఓకే, ఈపీఎల్ రిలీజ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. తర్వాత మినిస్టర్ Ansible -y. ఓకే, చేసిన తర్వాత మనకి Ansible.cfg క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, Ansible.cfg క్రియేట్ అవుతుంది. Ansible.cfg లో we need to define our inventory path like this: defaults, inventory, and /etc/Ansible. Okay, /Ansible. We need to define our path like this. Next వచ్చేసి మన ఫైల్, సోర్స్ ఫైల్ ఎక్కడ డిఫైన్ చేస్తామో ఆ పాత్ ఇక్కడ కరెక్ట్గా మెన్షన్ చేయాలి, అదర్వైజ్ మీకు Ansible వర్క్ అవ్వదు. ఓకే, నెక్స్ట్ మనం డిస్కస్ చేసింది ఏంటి, HTTPD ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేసి దాంట్లో ఒక టెంపరీ ఫైల్ index.html అనేది క్రియేట్ చేసాం అన్నమాట. ఓకే, బిఫోర్ డూయింగ్ దిస్ యాక్టివిటీ క్రియేట్ /html, sorry, html index.html. So after that just give copy module like this. Okay, copy module like this and execute this playbook. Okay, what it will do, it will execute this, it will install the HTTPD service and it will start the service, and whatever the content you mentioned in this index.html, it will display on the browser. Okay, so handlers కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, యాక్చువల్లీ ప్లేబుక్ రేపు కరెక్ట్ చేద్దాం, బట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే whenever any service required restart, we can use notify module in Ansible, and
we have to define handler as separate task. Okay, separate task. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇది ఇన్స్టాలేషన్ కి ప్రొసీజర్. ఓకే, ఎర్రర్ ఎందుకు వచ్చిందో మనకు తెలియదు, బట్ ఇన్స్టాలేషన్ ప్రొసీజర్ అయితే ఇది. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి మనము ఎమ్, ఆ తర్వాత ప్యాకేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు Nginx అని ఇస్తాము, తర్వాత స్టేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రజెంట్, ఓకే, అప్డేట్ క్యాష్ ట్రూ. ఓకే, ఏదైనా ప్రీవియస్ హిస్టరీ ఉంటే అప్డేట్ క్యాష్ చేయమని చెప్పి చెప్తున్నాం. అండ్ నోటిఫై, ఎందుకు నోటిఫై చేస్తున్నాం సర్వీసు, ఇక్కడ ఈ ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే రీస్టార్ట్ Nginx అని కానీ లేకపోతే స్టార్ట్ Nginx అని కానీ ఇస్తాం అనమాట. ఓకే, స్టార్ట్ Nginx అని కానీ రీస్టార్ట్, యాక్చువల్లీ అయితే స్టార్టెడ్ అని ఈ ప్లే బుక్ కనెక్ట్ చేయాలి, స్టార్ట్ Nginx అని ఇవ్వాలి. ఓకే, అండ్ దెన్ సర్వీస్ లో ఇక్కడ స్టేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టార్టెడ్ అని ఇవ్వాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ఇఫ్ యూ వాంట్ రీస్టార్ట్ దిస్, ఇక్కడ రీస్టార్ట్ Nginx అని ఇవ్వాలి, అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ రీస్టార్టెడ్ అని ఇవ్వాలి. అది ఇస్తే ఏమవుతానంటే ఈ హ్యాండ్లర్స్ లో ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత నాకు నోటిఫై చేయాలి, ఏమంటారు సర్వీస్ రీస్టార్ట్ చేయాలి అని ఈ హ్యాండ్లర్స్ ఈ నోటిఫై చెప్తుంది అనమాట. ఓకే, ఈ నోటిఫై అనే మాడ్యూల్ హ్యాండ్లర్స్ చెప్తుంది ఏమని, ప్లేబుక్ లో నాకు Nginx ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత సర్వీస్ స్టార్ట్ చేయాలి అని. ఈ హ్యాండ్లర్స్ ఎప్పుడు వాడతారంటే ఎప్పుడైనా హ్యూజ్ ప్లేబుక్స్, పెద్ద ప్లేబుక్స్ రాసినప్పుడు, లేకపోతే Nginx మాడిఫై చేసినప్పుడు సర్వీస్, లేదంటే HTTPD, నాట్ ఓన్లీ Nginx ఆర్ టామ్క్యాట్, ఎనీ సర్వీస్ అప్డేట్ చేస్తాం మీరు ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత, దాన్ని రీస్టార్ట్ చేయడానికి మోస్ట్లీ ఈ హ్యాండ్లర్స్ వాడచ్చు. ఓకే, హ్యాండ్లర్స్ దానికి వాడచ్చు. Now let's stop the session and we will discuss doubts. Hello Sushmita. Hello. Yeah, Sushmita. Sai. I will stop recording and I will go for doubts and other clarifications.